Cerrar tu micrófono. Silencio, sí, 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 sí. Muy bien, pues vamos a comenzar. Les pido a todos que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos escuchar sin problema a los ponentes. Mi nombre es Gabriela García Seco, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y vocal de la Junta Directiva de UNGGIM-Américas. Sean todos bienvenidos al primer seminario titulado Principio 1, Uso e Infraestructura Geoespacial Fundamental y Geocodificación. México y Colombia somos coordinadores del Grupo de Trabajo sobre Integración de Información Estadística y Geoespacial del Comité Regional de las Américas y hemos organizado una serie de seminarios virtuales para abordar a detalle cada uno de los 5 principios del marco global estadístico y geoespacial, el GSGF. Queremos agradecer a la CEPAL por sus gestiones para contar con la plataforma para la realización de este seminario con traducción simultánea. Ustedes pueden cambiar al canal de inglés y español haciendo clic en el botón que está en la parte inferior de su pantalla. Más adelante vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que puedan tomar la palabra y también, por supuesto, pueden escribir sus comentarios o preguntas en el chat durante la reunión. Todos los seminarios se van a grabar y les vamos a compartir la liga para que después también puedan verlos. A continuación, sin más, para unas palabras de bienvenida, me da mucho gusto presentarles el siguiente video de Sofía Nilo, presidenta de UNGGIM-Américas. Adelante, por favor, corre video. Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de poderles brindar la bienvenida a este primer webinar sobre el principio número 1, uso de infraestructura geoespacial fundamental y geocodificación. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al grupo de trabajo de integración de información estadística y geoespacial de UNGGIM-Américas, quienes han hecho una ardua labor para la organización de este evento. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento a nuestros colegas de Brasil, quienes en su labor de co-chairs del Grupo Global de Integración de Información Geoespacial y Estadística, nos brindaron un contexto global invaluable para llevar a cabo exitosamente esta iniciativa. No puedo olvidar agradecer a todos los panelistas por la valiosa contribución que harán el día de hoy y por compartir su experiencia con nosotros. También no puedo dejar de mencionar a CEPAL, quienes nuevamente nos han apoyado y facilitado esta plataforma virtual que nos permite realizar este webinar y también los servicios de interpretación simultánea, promoviendo un diálogo fluido y enriquecedor entre todos los países miembros que hoy participan en esta actividad. Es gratificante observar el progreso que se está realizando a nivel global y regional para promover la integración de la información estadística y geoespacial. Subrayo la importancia prioritaria que tiene UNGGIM-Américas en la implementación de los marcos globales de UNGGIM a nivel nacional y en nuestra región. Sabemos que en el contexto de las estrategias de desarrollo de los países es imperativo contar con datos estadísticos georreferenciados y desagregados territorialmente. Este taller marca el inicio de un ciclo que continuará el próximo año y confío en que cada uno de ustedes aprovechará al máximo esta oportunidad y los contenidos que tiene este webinar sobre el principio 1, que constituye la base fundamental de todo nuestro proceso. Les envío un cálido saludo y les deseo una jornada llena de discusiones fructíferas y enriquecedoras para llevar adelante este objetivo. Espero verlos pronto. Un saludo fraterno. Gracias a Sofía por sus palabras.
Y a continuación les voy a presentar al señor Claudio Stener. Él es geógrafo con maestría en geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con experiencia en regionalización, geografía urbana y geoprocesamiento. Está al frente del Censo Demográfico de Brasil 2022 en temas relacionados con la geografía y su integración con la estadística. Actualmente él es director de geociencias del IBY y copresidente del grupo de especialistas en integración de información estadística y geoespacial de las Naciones Unidas. Adelante, Claudio, el piso es tuyo. Muchas gracias, Gabriela. I will share my screen. Just a second. So, I will try to just 1 second, because I listen my voice in Spanish also, just to change the option. Yeah, I have to stop sharing my screen because I can't now. Yeah. Now I'm switching. Pronto, ahora sí. Yeah, I will try to provide a general overview about the GSGF in order to provide how the principal one is inserted in the GSGF. So let's start about the GSGF in the context about the expert group. The group of experts, sorry, just a second, because I still listen to the Spanish translation. just a second. Claudio, me parece que sí, en el botón de interpretación le das un clic ahí, lo pones en Original Audio, dejas ya tú de escuchar la traducción. Yeah, now I think I do not listen anymore the Spanish translation. I can continue the presentation. Thank you, Gabriela. So the expert group has a long journey that starts in 2013, when the group is formed. And then they produced the Global Forum on Integration in 2014. This principle, the GSGF, was endorsed in 2017, and it's adopted in 2019. And also in 2021, you had a global survey about the implementation of the GSGF. The implementation guide was endorsed in 2022. Now this group has a mark of 10 years. You have a 10 years anniversary of the expert group. This is the new logo of the expert group to celebrate the 10 years of its formation. Let's talk about the GSGF itself. It's composed by 5 principles. The first one that Josh will talk in a deep way in a few minutes. It's based on how to produce the geospatial data in a more detailed way in terms of geography. Then this data has to be put in an environment that allow aggregation of different geographies, and also to keep disclosure, to keep the secrecy protected. The principle 3 talked about the common geography, a set of geographies that produce more
significance of the statistics and our comparability and more. The principle 4 talks about the statistical geospatial interoperability, and the principle 5 talking about how this information has to be accessible and usable. So when we integrate the statistical information into geospatial information, we also can analyze the statistical information using different geospatial data. This is the fundamental geospatial data defined by United Nations, and this is a very important thing when we use the statistical information crossing with these themes. So the GSGF allow that we put information as a fundamental data, geospatial data, other kind of data. You can put census data, service data, administrative data records, big data, and other resources when you think statistical data. Using the GSGF, and the output is the integrated data, harmonized and the standardized information. With interoperability, comparability that allow a lot of analysis, diffusion, and better decision making. You had, when thinking about the GSGF, you have a lot of resources available on the UN website. You had the GSGF translated in Portuguese, in Spanish, in French, English, all the languages that you can find in Americas. And we had also the GSGF implementation guide, unfortunately only in English, but it's a very detailed implementation guide that included 29 member state experience. That's a very important document to help the implementation of the GSGF. And have also the IGIF that talks about how can we produce this geospatial data and how can you put everything together. It's a very important framework also that you have available in the GGIM sites. So, but why the GSGF is important? Why you have to adopt the GSGF? First, the GSGF helps to save money. Then GSGF helps to improve life quality of people. And the most important, the GSGF helps to save lives. So if you have something that saves lives, you have to adopt this to save more lives. So let's talk about some examples of each principles to better understand the power of the GSGF. One advantage, the GSGF, that's facilitates the integration between different kinds of geospatial information with statistical information. That's allow, for example, identify the population that live in risk areas when thinking it's landslides and flood. That's one thing that you can achieve only using this kind of integration. The GSGF helps to do it. Sorry, I come back. The GSGF provides a more accurate view of the distribution of people, households, and human and natural phenomena in territory. That's improved a lot the allocation of human and financial resources. I will show some examples of these in order to provide a better scenario of the power of the GSGF in this aspect. This image shows the distribution of households in Foz do Iguaçu, in surrounding areas in Brazil. And you can see in these images the main city of Foz do Iguaçu in this part of the image, and also other cities along the road here, and the rural population that spread the properties along the river valleys here in these parts of image. And also it's notable the national Iguaçu parks here in this forest area, that you can see in the image.
and the Itaipu dialect done here. In this example, you can see the distribution of households in Porto Alegre and surrounding areas. These rural areas here are very dense. There's a very dense rural occupation on the small properties along the valleys here. And also it's possible to identify the summer occupation in the coast here, in this area. This is an opposite example. When you compare this area with the Porto Alegre surround, it's very different. It's a rural area around this Luiz Eduardo Magalhães in Bahia State in Brazil. Here it's possible to see very few households, these yellow dots in rural areas. That's because this area is a large-scale soybean producers, very mechanized properties. And the rural population the density is very low. The people in general live in the cities in Luiz Eduardo Magalhães, and work in these rural areas. When you go to this part of the image, in the other side of the escarpment, the density of rural occupation is significantly higher. So you can see in this part of image that this kind of work using more deeply the principle 1 and principle 2, but not only this principle, but more focus in this principle. In this image, it's possible to see the distribution of households near Cametá in Pará States in Brazil, and it's possible to identify the riverside population here in these islands, in the Tocantins River, and also the population that live in small streams, in small water channels inside the island. It's only possible to identify this kind of occupation when you have this integrated information. The GSGF helps a lot to do it. It's a complete opposite scenario. This is the São Paulo metropolitan area with about 21 million inhabitants. It spreads across the plateau, and it's possible also to identify the densely occupied rural areas around São Paulo here. And on the coast, it's possible to see the harbor ports, the harbor city of Santos, and the summer occupation along the coast. The metropolis of Rio de Janeiro, with about 12 million inhabitants, it's squeezed between mountains, Guanabara Bay, and the sea. It's completely different when you compare to São Paulo. São Paulo is a compact city. Rio is not a compact city because there is a lot of mountains and water bodies that shape the city forwards. So let's talk about more advantages when you're talking about integration between statistical and geospatial information. Some new information can only be achieved when the statistical and geospatial data are integrated. In this example, it's possible to see the proportion of population that has convenient access to public transport. To produce this, you need the demographic census georeference information and also the georeference information on public transport to get this SDG indicator, to produce this SDG indicator. Also, when you integrate the information, and now I'm talking also about the common geography, the principle 3, you can provide greater meaning to statistical information. When you have a set of common geographies based on typology, regional division, and political administrative divisions, that allow the evaluation of statistical significant geographies for a better understanding of society and to build better public policy. This example shows the Paraisópolis is an area in São Paulo that has as a neighborhood, a very wealthy neighborhood to Morumbi. You have to separate the statistical data between these different areas because a mean of these two different areas
produce a not very meaningful statistics. So let's develop this idea. This map shows takes advantage of this land delimitation area in Brazil. These red areas are the favela, the land areas of Babilônia and the Chapéu Mangueira. The normal areas to disclosure the statistical data in Brazil is this white one that you can see in the map. That's the neighborhood of Leme in Rio de Janeiro that include the land areas and the very wealth areas in these parts of the image. When you get the results of the population that has the higher education of this entire area, we have this 42.9% of this population with higher education. So, but you need to produce these statistics in separate way, isolating the Islam information to the other part of city information. When you isolate the Islam areas and these more dark areas in this image, the results is completely different. Only 1.3% that people who live in Islam areas has the higher education, and 49.9% of people that live in other parts of the city that not are Islams has the higher education. So that shows that why this kind of integration is so important. More advanced of the advantage of integrated data, and that's possible to improve public policy using this integrated information. For example, let's see this in the teal, these areas in part in this red square. In this example, it's possible to produce the needs of school to be accurate, mensurate for the population that lives in this small water channel inside the island, or appropriate and efficient treated water supply network for this small village can be designed, because it's possible to produce a precise statistic for these specific areas in order to improve the public policy. Also, the GSGF enables the production for all kinds of small areas, statistics. In this example of the New York area, the information is shown using the census tract. And in order to leave no one behind, it's necessary that the information made available to small areas. All efficient public policy generally needs this kind of geographic segregation to be more efficient. To produce this information, to use this kind of information, you need all the 5 principles. You need the geocoded information, put in an environmental that allow all kinds of manipulation of this data. You need the common geographies. You need interoperability. Also, you need this information to be accessible and usable. And in this example, you can see the interoperability and easy access usability of integrated information. And the system is possible to export the information by most common interoperable standards, PNG, shapefile, PML, CSV, etc. So this another advantage of integrated data. This improves also the quality of statistical data, because it's improving the planning and the supervision and field operation. And this example, by capturing the coordinates during a census operation, it's much easier to identify the parts of the city that have already been visited by an enumerator, and thus correct possible omissions. This other example, it's possible to compare the information collected in the field during a census operation, for example, with administrative records,
and thus guarantee the coverage of this operation. In blue, it's possible to see the addresses provided by electricity companies, and yellow, the households visited by census. When you compare these two geo-coded information, it's possible to identify some parts of the territory that eventually it's not visited, and then correct this during the operation. You need all the 5 principles to do this. And why the GSGF save money? Why the GSGF improve life quality and save lives? No, that's because it allows the production of this information for small areas, and also allows to find the most relevant geography to produce meaningful statistics and better reveal the reality of the societies. And also it allows public policy to be more efficient and focused in order to leave no one behind. The GSGF also allows and helps more sophisticated analysis to be carried out based on territory and with the integration of different teams. This GSGF allows more efficient in public and private investments. Also reduce the possibility of conflicts as analysis and actions can be carried out based on territories that's where people really live. It improves the quality of statistical data, and it improves planning and supervision of fields operation. That's my last slides, just to show one more time the power of GSGF to reveal the reality. This image shows the Chico Mendes extractive reserve in the state of Acre, Brazil. With the green line is the borders of these extractive reserves, and the yellow dots in the image indicates roams, households inside the forest, inside the Amazon forest. These people are called seringueiros. They walk into the forest to extract the latex, the raw material for the natural ropes. In that, you can show and you can understand where these people live, and you can better provide the help and infrastructure and health services to these people through the integrated information. That's this overview that I want to present to you. Thank you very much. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias, Claudio, por esta excelente presentación. A continuación, les presento al señor Joshua Kutz. Él es jefe de la Subdivisión de Participación Nacional e Internacional en la División de Geografía del Buró de Censos de Estados Unidos. Se ha desempeñado como miembro del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre la integración de información estadística y geoespacial desde 2018, contribuyendo al desarrollo del marco global estadístico y geoespacial y otros proyectos. Él nos hablará sobre el principio 1 del GSGF. Adelante, Joshua, el piso es tuyo. Gracias, Gabriela. Let me share my screen. Here, just a moment. Okay, so you can see my screen at this point. Yes, but The wrong presentation mode, in presentation mode. please. All right, we'll just go from here. Oh, and I have this all set up. Sorry. How about that? Yeah. Okay, Perfect. very good. Thank you. Of course. Okay, so thank you. Yeah, again, hello to all my colleagues. Thank you for the invitation
And thank you to Claudio for setting up this portion of the presentation today. Claudio gave a great overview of the GSGF, the importance of the GSGF, and now I'm going to take a step back, or maybe a deep dive into only Principle 1, and really talk about the importance of Principle 1 from a conceptual look at it. And I'm really gonna, I'm glad that Claudio showed so many great examples of the implementation of Principle 1 and the GSGF in general. But I'm really gonna take a step back again with the conceptual piece. And I want to say at the beginning, a lot of our focus is on the census. You know, we all come from national statistical organizations, national mapping agencies, but these principles are really applicable to just about any statistical and geospatial integration exercise. So I'm going to make sure that's clear as well. Even though our examples are focused on the census and some of our references are on the census and surveys, this is really a larger principle that we can extend outside of the domain of censuses and surveys. So as we like to say within the geospatial world, you'll probably have heard it before, said it yourself, everything happens somewhere, right? Every piece of data can be tied to a specific place. But the issue is, how do we do that? And the issue that we're going to tackle today is defining where is that somewhere, and how do we define it? How do we find that place where these things are happening? And that's really the power of location. And location itself, within the field of geography, geostatistics, geospatial studies, it's a study of relationships. And we discriminate between locations and places, east, west, north, south. Everything is within a relation to another thing, an event. An event happens in space, but it also happens in time. So we measure our censuses, in some of us in decades, some of us in 5-year increments, some an annual survey is the most important for us, so a year. But events also can happen day to day, minute to minute. And so we need to define what that event or data element is that we're trying to define, and then we're define those relationships. So what is that temporal scale? We could be measuring day to day, or maybe minute to minute, second to second, and these are all relevant in terms of how we collect the data and how we use the data later. And then what's the positional reference? Are we measuring position in meters, submeter, millimeter, or miles, square miles, feet? What is that positional reference that we're measuring these relationships in? And how much detail do we need? And that's going to be an important part of this presentation, is defining these terms with respect to use cases and the uses of the data. And so as we look at the GSGF again, we're focusing down on this use of fundamental geospatial infrastructure and geocoding, which focuses on the creation of high quality standardized location references, such as physical addresses, property or building identifiers, or other location descriptions. And this ensures the accurate assignment of coordinates and standard grid references. And this infrastructure that we create with these identifiers and references really allows us, as Claudio showed in his examples, allows us to begin to build up these larger structures and aggregate our data and make it more useful. And so when we think conceptually about this data and how we're going to build these references and reference frames, we can think about this in conceptual terms, in terms of points, lines, and areas. The geographers will recognize these references. A point is defined within a global geodetic reference frame, a framework, to allow users to define geographic coordinate systems. And within those geographic coordinate systems, we can define an XY location, latitude, longitude. We can define a specific point in space and its relations between other points in space.
within the context of this mathematical construct of a geographic coordinate system. This today, we talk about map spots and point locations of houses, and this has really become the standard within the geospatial world that we strive for within censuses and surveys, using a variety of methodologies to create these point-based locations. This has proved to be, I think we find it to be the most useful in terms of the most integratable, interoperable, to be able to tie data, say housing or business, to a specific point. And then we can use that as a reference to build our relationships. But we don't always have points for these houses and businesses for our data. And so there are times when we need to use addresses. That's predominantly and has been historically one of the most useful in recent times. Addresses are the most useful that we have in terms of references and building these references. And we can think of addresses, I know we usually think of these in terms of an address tied to a house or a business, that physical address. And we think of that as a point for delivery of mail or services. But we can take a step back and think about addresses as a relationship to some linear feature, a road, a sidewalk, a hydrological feature, some linear feature, and the relationship between that housing unit, that address, that business, and that linear feature. And so that's commonly used for geocoding. We'll use address ranges and build address ranges to then geocode a unit to based on that reference to the line. So as we said with the points, where we have a geographic coordinate system that's used as the point of reference, within this context of addresses, these linear feature networks, roads, streams, walkways, become an important reference layer that needs to be maintained in order to properly use addresses as part of principle one. But we even don't have addresses all the time, and there's often data that we don't have a point, we don't have addresses, but we maybe have, in this context, we'll say areas. Land parcels is the fundamental geospatial data theme, but we can also just think about these land parcels as small polygons, enumeration areas, tabulation areas, the smallest geographic unit polygon that we have available. Often today, we do have a lot of parcels. There's a move to, in many agencies, many statistical organizations, to adopt parcels and land ownership as this area for reference. And we can tie these bits of data to that area. It does become less interoperable when we have areas as our smallest unit, small polygon, but that's traditionally been what many of our agencies have used. And just as an example, we can see a point. We have a geographic reference frame, the coordinate system, where we can discriminate one point from another and begin to tie data to that specific point. And we have lines. Thanks to my colleagues at USGS, we have a linear feature network, named roads, where we can discriminate one road from the other and start to tie, as you can see, the small building footprints and associate them with that linear feature, that road. Or for my agency, the geographic tabulation areas, the tabulation blocks as the smallest unit. And often we will not have an address, not have a point for a piece of data, and we'll tie that to that small tabulation block, which will then allow us to integrate into our geographic relationship framework with other geographies to be able to aggregate and disaggregate these units. So principle one goals, why do we go through all this? Just to recap, this is to create standardized location data so that we can begin to integrate location and data, to tie the data to a location. We create consistent references, the accurate coordinates for point locations or physical addresses of the linear features that I discussed, or property building identifiers. And we can also use compact geographic units. And these are not mutually exclusive. We'll often see in my own agency, we have a mix of these in different areas.
sometimes even within one small area, we'll have a mix of point locations, addresses, data that's been used, geocoded using addresses and tied to a small geographic unit, or associated with a linear feature and then geocoded to a small area. But the most important thing is to establish goals. And one of the goals that we're recommending within the GSGF and our documentation, again, is to strive towards point locations whenever possible. Standardize those goals, standardize the units that are being implemented, and then define acceptable parameters around these. If it becomes unwieldy to use physical addresses, then another unit can be, for geocoding purposes, can be used. And then have evaluation methods for each of these to look at these reference frames, to look at the data that's being referenced, and make sure that it is within the acceptable parameters. And once those evaluation methods are applied to discriminate between data that is acceptable or unacceptable. And then plot, plan, and build, we say. So first, when we're building these geo-reference frames, when we're building these reference networks, an important thing to do is to step back and look at the available options. Sometimes we, I know in my own agency, we can be stuck in inertia and that standard way of doing things, even though there may be other options available. So it's important to evaluate those available options and then look at the needs of your organization, the needs of your statistical colleagues, the needs of your data stakeholders that are on the outside, external data stakeholders, looking for this data. What level of accuracy do they need? What access to data do they need? And gather use cases so that we can understand how this data will be applied once it leaves our hands and is out in the wild and disseminated. And then plan that entire frame of reference. As I said, I don't think it's ever the case that we have one methodology or one frame of reference that's used in all cases. So plan for that. Don't try to commit all of your eggs to one basket in terms of getting point locations for every single unit. Understand that there will be areas that you won't be able to get point locations, and plan for that, to identify these gaps and then plan for how to fill the gaps. And then build QA, QC into every phase of this planning and framework building, and plan for the future. Make sure that you have extendable frameworks. You're not locking into one methodology or another. Build to support that plan that you've developed. Again, build for the future, build in redundancy. And as you're building in Principle 1 and building these reference frameworks, think of this as a process. This is not a so-called one and done. You're going to build on this. You're going to be using this and extending this into the future. So think of the process. How do you build QA, QC into this? How do you continue to extend and refine your frameworks? Again, stakeholder communication is internal and external is critical to these. I have twice on here for each. Publish your metadata. Make sure that people understand the references that you're using, and as you publish internally, provide your data to your colleagues, and when you publish externally, make sure that you're documenting not just your methods, but the many attributes, as we're all familiar with, different flags. Make sure that it's very clear what it is that you're using. And identify roles and responsibilities. So as Claudio and we are all familiar with, it takes a small army to get this data together. We have people in the field, we have people in the office, and they all need to work together. But we need to identify who's doing what and establish those parameters of data and evaluation at every step through that. So organize those data pipelines around the goals and then make sure to establish communication at every point in that frame.
and plan for change. I think, as we all know, especially in recent years, things change rapidly these days in particular, but also boundaries change, landscape features change. Change is a constant in our world, and it's something we need to address, not just for disaster planning, but for planning into the future for climate change and the other challenges identified in that SDGs. And again, always build, whenever possible, temporal positionality, location and time. What was the time piece of data was collected? What is the time reference on a particular boundary, particular unit? Updates in quality control. I think we're all familiar with quality control, but there are so many new sources available these days. It seems like every day there's a new Earth observation sensor, there are new data streams. Administrative records are an important topic these days in our circles. How do we use these? How do we leverage these as inputs for that reference frame? And how do we not only use it as an input, but how do we use that to validate our reference frame? And there's also the application of new uses for existing data. So constantly we need to be looking at what's available, communicating with our data producers and users, and identifying new ways to use that data to strengthen that framework for principle one. Continuously evaluate, continuously explore, and continuously communicate. So evaluate your data, evaluate the data that's available. Build in QA, QC into your process. Continuously explore new updates and methods, and maintain your partnerships. Communicating this fundamental data can be difficult because we all take it for granted that we often work so closely with it, it becomes the water that we swim in like a fish. We don't see the data. We don't see this fundamental data that we're using until we really have to dig into it and start to see some of the issues as we pull it apart. And it's good to proactively dive into that and familiarize yourself with even these data structures that we take so for granted. And with that, I'll end my presentation. I think I'm at time. Thank you. Obrigado. Gracias. Merci. I hope everyone enjoys the rest of the presentation. Thank you for your attention. Thank you, colleagues. Muchas gracias, Joshua, por esta presentación tan interesante. No se olvide la audiencia de escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat. Y bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Sandra Moreno. Ella es directora técnica de la Dirección Geoestadística en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE de Colombia, quien será la encargada de moderar las siguientes sesiones. Adelante, Sandra, el piso es tuyo. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Me alegra mucho ver esta participación tan concurrida. Efectivamente, de acuerdo a la agenda, vamos a ir inicio a la sesión 2. En esta sesión vamos a estar revisando algunos casos de uso ya prácticos del avance en los países respecto a la implementación del principio 1. Recordemos sobre el uso de infraestructura geoespacial fundamental y geocodificación. Vamos a escuchar a nuestros colegas de Argentina, Panamá y Canadá. Y nuevamente, como lo mencionaba Gabriela, pues estaremos muy atentos en el chat a estar recogiendo sus preguntas que vamos a tener al cierre. Entonces, para iniciar, le voy a dar la palabra a Sergio Zimbaro, a Adrián Toca, quienes van a ser los delegados para esta primera presentación de caso de uso. Sergio Zimbaro es agrimensor especializado en infraestructuras de datos espaciales, presidente del Instituto Geográfico Nacional, secretario ejecutivo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, IDERA, y Adrián Toga es geógrafo especializado en sistemas de información geográfica, SIG, coordinador del Sistema Geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Censos e integrante del Consejo Directivo IDERA. Entonces, estimado Sergio y Adrián, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi intervención será muy breve para no quitarle tiempo a la exposición. Y es en el marco de representante nacional de Argentina ante UNGGIM. El principio 1 es desarrollado principalmente por el organismo que maneja la estadística en Argentina, basado sobre la información geoespacial que en gran parte brindamos desde el Instituto Geográfico,
Entonces, en función de la excelente vinculación y trabajo conjunto que llevamos adelante con el INDEC, que es el organismo de estadística de Argentina, es que le voy a dar la palabra a Adrián Tocas, especialista en la temática, para que nos cuente la aplicación del principio 1 en nuestro país. Muchas gracias, Adrián. Te paso la palabra para que puedas hacer la presentación. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Buenos días a todos, o buenas tardes, mejor dicho. Vamos a comenzar con la presentación. El sistema... ¿Ven bien? Sí, Bueno, Sí. me alegro. Gracias. El marco geoestadístico que genera el INDEC diferencia los ambientes urbanos y rurales. El ambiente urbano está conformado por la digitalización de las vías de circulación de las localidades censales que constituyen manzanas y llega hasta el lodo de manzana. El ambiente rural se diferencia del urbano en que no existe amanzanamiento y la población es dispersa y llega hasta el nivel de segmento, que es la carga del censista. Después vamos a ir viendo cada uno de estos ejemplos. No existe digitalización de rasgos físicos y utilizamos capas externas de referencia. Si bien la base geográfica de localidades censales que genera el INDEC es para fines exclusivamente estadísticos, está ajustada a imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y obviamente a la capa generada por el IGN, por lo cual constituye una buena base para la georreferenciación. En este caso les estoy mostrando una grilla donde se habla de los distintos niveles de desagregación. Fíjense que es compleja, cada uno de estos niveles está geocodificado y nos permite llegar hasta el nivel de lado de manzana. Esto es un poco lo anterior que habíamos visto respecto a lo urbano y lo rural. Vamos a pasar directamente a la próxima diapositiva, donde vemos el nivel mayor de desagregación o menor nivel de desagregación, que son las jurisdicciones de primer orden. Nuestro país está dividido en 24 provincias de jurisdicciones de primer orden, en las que tenemos 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene la categoría como la provincia, pero tiene características propias en cuanto a la autoridad política. Esta expresión división política territorial es una disposición que generó el INDEC a partir del año 1988. Las jurisdicciones de segundo orden son los partidos en las provincias de Buenos Aires, las comunas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y los departamentos en las demás provincias. Son unidades político-administrativas y para identificarlas se utiliza un código de 5 dígitos. Acá quiero hacer una aclaración que no necesariamente todas estas divisiones de segundo orden son políticas. En algunos casos la división a nivel departamental es solamente a los efectos de una distribución o la generación de unidades territoriales que no siempre se corresponden con un gobierno político, y los gobiernos específicamente políticos son los que se denominan gobiernos locales. En algunas provincias o jurisdicciones de segundo orden, en algunas de jurisdicciones de primer orden coinciden con los departamentos, y en algunas provincias los gobiernos locales son áreas pequeñas o áreas que no abarcan todo el departamento, y entonces para el INDEC suman una complejidad en el momento de la georreferenciación. Dentro de las jurisdicciones, por debajo de las jurisdicciones de segundo orden, tenemos las localidades censales. Definidas según el criterio físico, se conciben como una concentración espacial de edificios conectados entre sí por una red de calles. Hay un mínimo tamaño, que son 4 manzanas, a partir de las cuales nosotros consideramos en el INDEC que se conforma una localidad censal. El código de localidad se define con 2 códigos para las jurisdicciones de primer orden,
3 para las jurisdicciones de segundo orden y 3 para la localidad. Si la localidad censal abarca más de un departamento, en ese caso la localidad censal cambia su código. Y entonces podemos llegar a tener localidades compuestas que abarcan más de un departamento. Las fracciones y radios censales. Hasta el nivel de departamento nosotros tenemos son divisiones político-administrativas que no define el INDEC. La fracción y las radios censales, el INDEC es la autoridad de fuente, y la fracción y radio urbano son aquellas áreas que están conformadas por población agrupada únicamente, y además conformadas por manzanas y o sectores pertenecientes a una localidad. Las fracciones y radios rurales son aquellos con población dispersa únicamente y donde la vivienda se distribuye en campo abierto en forma diseminada. Por último, la fracción y radio rural mixto son aquellos con población rural dispersa en campo abierto y con población agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades. Es decir, la fracción y radio rural mixto tiene una parte urbana y una parte rural. Y acá siempre en pantalla estamos viendo la codificación de cada una de las unidades de las que estoy hablando. En este caso, ya llegamos a una identificación en donde tenemos la provincia, que es la jurisdicción de primer orden, el departamento de la jurisdicción de segundo orden, fracción de la fracción censal y el radio censal. Si nos metemos más en otro nivel mayor de desagregación, ya vamos, en el caso de las localidades, a las manzanas y los lados de manzana. Los radios urbanos están subdivididos en manzanas conformadas por vías de circulación, límites de localidad, accidentes geográficos o líneas imaginarias. Están compuestas por lados que en general se corresponden con vías de circulación. El número de lados permite identificar el lado de manzana y la altura permite georreferenciar un domicilio en dicho lado en forma precisa. Por ejemplo, en este caso tenemos el dato, tenemos dos ejemplos. Uno que llega a la identificación de manzana, y ya cuando vamos al nivel de manzana tenemos identificado el lado de la manzana, el nombre de calle, el código de calle, el nomenclador, que el nomenclador es un nomenclador de vía de circulación que utilizamos en el INDEC y que se usa no solamente en el INDEC, sino a nivel de todo el país para poder identificar de modo unívoco la vía de circulación. Finalmente tenemos que el desde hasta implica un rango de altura, que en el caso que permite geocodificar e identificar un domicilio dentro del lado de manzana. Tenemos los segmentos, que los segmentos son subdivisiones de los radios para asignar la carga de trabajo a los censistas. Los segmentos son de uso interno del instituto y son generados exclusivamente para los operativos censales. Volviendo entonces, haciendo una síntesis de todo lo que vimos hasta ahora, tenemos que en los elementos de geocodificación utilizados por el INDEC, tenemos entonces en las áreas urbanas y rurales la provincia, el departamento, comuna o partido, la localidad, que el código de localidad, si es una localidad censal, tiene un código asignado, y si es un área rural es 000. La fracción, el radio y el segmento son utilizados para los operativos censales. Exclusivamente para las áreas urbanas utilizamos la manzana, el lado de manzana, la calle y el rango de alturas. La georreferenciación de la información estadística exige la interoperabilidad de la base geoespacial, tanto en términos geométricos como en la geocodificación de los objetos espaciales,
cuyo ámbito nacional por excelencia es IDERA. Y tenemos convenios de cooperación con el Instituto Geográfico Nacional para la publicación de información espacial, como la base de asentamientos humanos, el establecimiento de mesas de trabajo y la participación en proyectos regionales. La infraestructura de datos espaciales que provee el INDEC es muy robusta y preparada para representar la información estadística producida por el mismo instituto. Y como decía recién, el nivel de desagregación espacial habitual para la representación de indicadores es el de jurisdicciones de primer y segundo orden, siguiendo el interés de gobiernos locales, localidades censales y radios censales. Disponemos entonces de una base geoespacial y geoestadística lo suficientemente desarrollada como para poder relacionar información estadística hasta el nivel de radio censal, tanto rural como urbano. La base geoestadística permite georreferenciar hasta el lado de manzana en las localidades y dentro de la manzana a partir del dato de nombre de calle y altura o a partir de una coordenada. En el caso de las áreas rurales es necesario disponer de coordenadas para geolocalizar una vivienda o un elemento geográfico. Por último, entendemos que para avanzar hacia la construcción de un marco global es menester armonizar la conceptualización de las unidades geoestadísticas sobre las que se produce la información estadística. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, por esta excelente presentación. Muy interesante conocer la experiencia de Argentina respecto a esta implementación. Y ahora, para continuar con nuestro siguiente punto de la agenda, voy a darle la palabra a nuestro siguiente participante. Por Canadá, perdón, por Panamá, Isis Tejada. Isis Tejada Higuera es geógrafa egresada de la Universidad de Panamá. Ha trabajado durante 12 años en el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia en los cargos de especialista en SIC. Coordinó el proyecto para la cartografía nacional digital. Actualmente coordinadora de la infraestructura panameña de datos espaciales y jefa del Centro Nacional de Datos Geoespaciales. Vicepresidenta de la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y vocal para Centroamérica en la Junta Directiva del Comité Regional de las Naciones Unidas para la Gestión Global de la Información Geoespacial para las Américas. Muchísimas gracias, Isis, te damos la bienvenida y bueno, el auditorio es tuyo. Muy buenas, ¿me escuchan? Perfecto. Te escuchamos bien. Muchas gracias. Primeramente agradecer al comité organizador, grupo de trabajo de el marco integrado de información geoespacial y estadística. Lo que voy a mostrar el día de hoy son los primeros pasos que está haciendo Panamá en concepto del principio número 1, que es la parte de geocodificación. Al igual que Argentina, el Instituto Geográfico Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, trabajan muy colaborativamente y la metodología que se ha explicado es prácticamente muy similar a lo que nosotros realizamos. Sin embargo, en ese concepto estamos tratando de buscar nuevas opciones para mejorar la geocodificación en nuestro país, y en ese sentido pues les vamos a presentar algunos primeros pasos que estamos llevando a cabo desde Panamá. Vamos a hacerle un poco de la referencia legal, algunos antecedentes y los casos prácticos en los cuales estamos utilizando el proceso de geocodificación. Bueno, lo primero que nosotros tendríamos que decir es que Panamá cuenta con una ley desde el año 2017 que regula el marco de nomenclatura y numeración urbana y rural de la República de Panamá. Recientemente, en el 2020, esta ley cuenta con un anteproyecto de modificación y la ley lo que hace es que nos da, en el caso del comité, un mandato para que se realice el proceso de geocodificación en la República de Panamá, en todo su contexto, tanto urbano como rural. En ese concepto de marco regulatorio, nosotros entendemos que la ley establece como definición
una nomenclatura y una numeración urbana y rural, específicamente para localizar edificios, viviendas, ¿verdad? Globos de terreno, a través, y que al mismo tiempo se haga el proceso de nomenclatura a través de un sistema de planos y letreros y placas. Esta ley y esta actividad debe ser ejecutada a través de un consejo técnico de nomenclatura y numeración integrado por las instituciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la Asociación de Municipios de Panamá, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto debe llevar a una implementación a un sistema de información geográfico que debe contener toda la nomenclatura georreferenciada y geocodificada, ¿verdad? Y que debe estar disponible a través de un proceso público y gratuito, y por ello en la ley establece que debe ser pues a través de la infraestructura panameña de datos espaciales que provea ese espacio de acceso gratuito a la población. Sin embargo, esta ley aún no tiene un marco regulatorio, un reglamento, y por ello todavía aún no se ha podido implementar 100%. Sin embargo, a pesar de que esto no ha sido posible entre las instituciones, tanto del INEC, la Autoridad de Tierra, el Instituto Geográfico, estamos tratando de buscar algunas alternativas para poder obtener ese dato fundamental que es las direcciones geocodificadas. En ese sentido, pues se han hecho algunos esfuerzos desde el municipio, primeramente desde el municipio de Panamá, en donde se aprueba un primer recurso en el 2019, ¿verdad? En la cual consiste en uniformar la parte de nomenclatura, primeramente a través de la nomenclatura de calles, de barrios, de espacios públicos, los sitios de interés, y posiblemente llegar a la numeración de los predios en el área del distrito capital, en el área del distrito capital de Panamá. Esto se hizo un proyecto piloto en la cual se puso como ejemplo a un corregimiento de San Francisco. Sin embargo, este proyecto ahorita no se está ejecutando, solamente se hizo pues un piloto, y en ese concepto nosotros quisiéramos volver a que esto se implementara. Sin embargo, al igual que otros países, estamos trabajando directamente en lo que nosotros reconocemos como datos fundamentales. En ese concepto de datos fundamentales, el concepto dirección, en el caso de Panamá, hay un vacío de información, y por eso la ley del 2017. Nosotros hemos identificado como concepto o definición nacional que una dirección es una etiqueta estructurada que nos va a permitir localizar un edificio, una vivienda, tal como lo establece la ley 52, pero más aún llegar a una identificación exacta de carreteras, construcciones y demás objetos urbanos junto con sus coordenadas geocodificadas. Finalmente, para nosotros es un tema fundamental porque depende mucho la parte comercial, la parte económica, para lograr que también los servicios de emergencia, los bomberos, los de policía, puedan llegar a tiempo y en un mejor, prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, por eso nosotros creemos fielmente que este es un dato indispensable. Las instituciones que, como ya mencioné, están haciendo grandes esfuerzos, y sabemos que existe ya información, pero la información está todavía muy disgregada entre varias instituciones, como por ejemplo entre los municipios, el Instituto Geográfico, el Instituto de Estadística, el Instituto de Medio Ambiente, e inclusive los correos nacionales. Entonces, en vista de eso, hemos estado buscando soluciones a esta situación. Sabemos que es un problema bastante complejo, ¿verdad? Y en el 2019 se hizo o se está
se inició un estudio explorando oportunidades, buscando algunos ejemplos, casos de estudio, y lo que nosotros quisiéramos como país es que se establezcan códigos, ¿verdad?, bajo estándares, sistemas de codificación que se puedan mantener, buscar una implementación en la nomenclatura que esté estandarizada y finalmente que toda esa información esté disponible a los ciudadanos a través de consultas de portales. Entonces, dicho esto, hemos estado pues estudiando las posibilidades. Generalmente nosotros utilizamos la misma estructura que tiene el INEC a través de los censos, que es la que presentamos ahorita y que bien presentó Argentina y que tiene la misma particularidad. Entonces tenemos un nivel de país, un nivel de provincia, un nivel de distrito, de corregimiento, de lugares poblados, de barrios, manzanas, de los segmentos censales y de las zonas censales, tanto para el área urbana como para el área rural. En ese sentido, hemos estado trabajando diversos proyectos como el MEGA, que es el Marco Integrado Geoestadística y Espacial de las Américas, tanto en la primera parte como en la segunda parte con esta misma estructura y con la codificación que le vamos a presentar. Y también hemos estado trabajando en este mismo concepto, el proyecto Centroamérica, que fue un proyecto que estaba dividido en nivel de provincia, distrito y corregimiento, para mostrar las principales particularidades de distritos de los países en concepto de salud, en concepto de vivienda y en concepto de población. En ese sentido, pues Panamá tiene una codificación, por ejemplo, a nivel de provincia, inicia con 2 dígitos, en este caso será uno que podría ser la provincia de Bocas del Toro. Panamá cuenta con 10 provincias y que serían del 0,1 al 0,10, entonces al dígito 10, que serían 2. Luego la segunda unidad, que sería a nivel distrito, que contaría entonces con, en este caso, otros 2 dígitos, ¿verdad?, de distrito. En el caso de Panamá tenemos 81 distritos y en el caso de corregimiento estaríamos en 701 corregimientos y que se van numerando específicamente en ese sentido de la codificación. Todo igualmente hasta llegar a la zona de lugar poblado, que nosotros lo hemos definido como un área, y bien lo muestra la imagen, un área rural o un área urbana, que también podría ser, que está físicamente separado y que corresponde a un nombre localmente conocido, habitado por una o más personas. Porque este concepto lo venimos implementando del censo. Entonces, donde hay una persona se cuantifica. En ese sentido, pues ese lugar poblado viene a tomar, además de la codificación de provincia, de distrito, de corregimiento, entonces se le adiciona la codificación del lugar poblado. Luego la unidad de barrio, que se refiere a aquellos sectores de segmentos de barrios o de urbanizaciones que están en las áreas urbanas. Y otro nivel sería el de bloque, que es un área de terreno o un conjunto sin estructura, pero que están delimitadas por calles, avenidas, por costas, que limitan los barrios. También se pueden identificar como el concepto de manzana. Y si ustedes ven en la imagen, estos numeritos ya se nos hacen como que muy largos. Entonces, para conceptos de geocodificación ya desde el punto de vista de direcciones, puede ser un poco complicado para poderlo implementar. Entonces, esto nos viene muy bien para la parte censales, ¿verdad? Sin embargo, pero cuando ya queremos ir a una geocodificación de direcciones, entonces se nos complica utilizar esta geocodificación. Entonces, en ese sentido, hemos estado estudiando otras posibilidades
y a través de la agencia de Google de México nos ha contactado y hemos hecho unos primeros intentos, unos primeros pininos en implementar el Google Plus Code, que es un código abierto y que definitivamente son de uso gratuito, y eso es lo que realmente busca la ley, o sea que todos estos datos sean accesibles de forma gratuita, de forma pública, ¿verdad? Y lo que hace el sistema, como nosotros ya lo hemos identificado, es que el país lo divide a través de una malla cuadricular, ¿verdad? En este caso, Panamá tiene dos mallas, la malla 66 y la malla 67. Y luego, esta gran malla, que en el caso de la 66-67, vamos a tener como dos áreas de transición. Y la división principal de la país en geocódigos lo agregamos como números y letras, o sea, alfanuméricos, tanto de filas como de columnas. Y en este ejemplo que estamos viendo, que es un ejemplo de un área rural, hemos identificado una unidad mínima geocodificada, lo que nosotros denominamos un objeto geográfico, y ese objeto va con una codificación, ¿verdad? Y que automáticamente el sistema lo genera. Entonces, en ese sentido, hemos estado haciendo algunas prácticas, ¿verdad? Y nos ha resultado bastante conveniente. Entonces, ¿qué falta? Bueno, falta que el resto de la comunidad, tanto los usuarios como los creadores, no tanto, pero buscar como una definición en común de todos los actores que tienen que ver con la ley. En ese caso, hemos estado interactuando con otras instituciones, como por ejemplo CENACI, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para buscar pues una condición a fin de que podamos nosotros implementar algo muy parecido para tener algo ya oficializado, y que ese vacío de información que tenemos en concepto de direcciones se pueda llevar a cabo. ¿Qué podemos concluir de todo eso? Que definitivamente en nuestro país todavía hace falta estudiar aún más pues las condiciones de geocodificación. Si bien ya existen recursos, y es lo que nosotros decimos, si ya existen elementos que ya se han probado y que funcionan perfectamente, entonces buscar el consenso y buscar que todos los actores involucrados en la ley también tomen decisiones en cuanto a este proceso de geocodificación. Entonces, en esta situación nos encontramos. Nosotros actualmente trabajamos bajo la codificación del INE, en la que mostré anteriormente. Todavía no hemos implementado esta, pero sin embargo, esta se usa de facto, porque por ejemplo, los servicios de mensajería, los servicios de delivery, utilizan esta herramienta y les está yendo muy bien, y se ha implementado precisamente para épocas de la pandemia, cuando no podíamos salir y no teníamos un punto de referencia, pues se usó esta. Entonces, por eso decimos que podría ser una solución en la implementación, solamente falta como adoptarla definitivamente bajo un concepto de oficialidad. Entonces, esta ha sido pues mi presentación y quedo anuente a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Isis, muchas gracias, muy interesante que nos compartas esos desafíos que seguramente no son solo de Panamá. Yo creo que tenemos muchas cosas en común como países de la región, pero bueno, vamos a revisar esto un poco más en la ronda de preguntas al final de la sesión, y a continuación para allá tenemos a nuestro último expositor, Eric Louvier de Canadá. Eric es licenciado en Geografía, máster en Administración Pública y cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de la ciencia y la tecnología dentro del gobierno de Canadá y en el sector privado.
Durante los últimos 20 años, Eric ha trabajado para el gobierno federal como gestor de proyectos, gestor de programas, director y ahora director general del Centro Canadiense de Cartografía y Observación de la Tierra. También ha trabajado como director de la División Política, Científica de Asociaciones de la Subdivisión de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá. Antes de incorporarse a la función pública, trabajó para una empresa de consultoría en el ámbito de la gestión del territorio y como subcontratista de la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, bienvenido, Eric. Nos complace mucho que nos acompañes. Te doy entonces la palabra para esta última caso de uso de Canadá. Te escuchamos. Thank you very much, and good afternoon, everyone. Can you hear me well? Yes. I'm just waiting for the slides to come up. There we go. Yeah, we can go to the next slide, please. In Canada, we're presenting this on behalf of myself, but also with input from Statistics Canada. And both our organization and partners in Canada, we kind of adhere to the basic objective of Principle 1 of GSGF and in the implementation of our Canadian geospatial data infrastructure, more specifically, ensuring that location information is accurate, consistent, meeting country level and domestic agreed upon standard, that geocoded data is as accurate and consistent as possible using common approach or system, and the geocoding of data is consistently managed through application of standardized approach. However, in many other places around the globe, we are challenged to meet the geospatial demand of today, the increasing demand, the rising costs of producing and managing information. And in that context, we've taken steps to strengthen our ability to deliver core foundational information. So I'll speak to that today and how we're approaching this challenge, and share with you some of the results of our efforts to evolve the way we deliver our national mapping mandate, and how we are looking forward to integrate more efficiently our geostatistical information. So what I'm going to present today is maybe a little different in terms of a user case study. It's more around how we're evolving our mapping processes to be more efficient and to better cater to today's demand. So as next slide, please. As you are well aware, Canada's land, water, and infrastructure has historically been a substantial undertaking because of the size of the country is quite big. So producing a complete series of basic maps, topographic maps for Canada, for example, at scale 1 to 50K, it took us almost 100 years, essentially. Other products like the road network took years to complete, and given that it's dynamic, once published, it often get no longer fully up to date or get obsolete. Natural and anthropomorphic change in our environment is constant. New roads are being built, new buildings as well. Vegetation cover changes, as you may have seen this year with significant wildfires. Waterways and coastline shift because of erosions and flooding and climate change. So the demand for current location information, also conventional map is increasing significantly, and more users are requesting up-to-date information. So conventional mapping practices, the way we've been doing business before and producing information, is not adequate anymore. So we are being challenged to provide the precise and timely geospatial information to meet today's critical challenge, including emergency response, flood hazard mapping, natural disaster, climate change adaptation. This all requires data to be more up to date than what we were able to produce before. So this has led to the reinvention or rethinking of our national mapping practices at the Canadian Centre for Mapping and Earth Observation. Next slide, please. So we couldn't just try to do little changes and improvement to to the way we produce information. So we needed a fundamental shift in operating philosophy of the National Mapping Agency.
So going from a business model where we were updating quote unquote static national maps, sometimes in regions every 10 years, even more in northern regions, was not adequate. So shifting from that to producing mapping products in real time, near instant, in real time, or as it's needed. Meaning the right place at the right time, being able to update information many times a year in some regions if that's needed, and maybe not as often in other places where changes are not so often. So the traditional role of the mapping agency has shifted from an altruistic public good, providing essentially a broad picture of or traditional maps and administrative tools to manage them, to more an issue-driven mapping, meaning when something happens, either from a climate perspective, an emergency, a public health, providing information at the right place at the right time in a response to a changing environment, is what we decided we wanted to do. So, but even in this context, government still plays an essential role in delivering geospatial information for the public good, such as delivering on some of the goals here of the UN Sustainable Development Goals. In our case, even if our role is changing dramatically, as I just explained, we still provide essential national geospatial data for the country, and fulfilling the requirements that no other providers can satisfy. And you can say that there's so many other organizations today that are providing geospatial information that we could question what is the role of the National Mapping Agency, but there are topics that are not covered by anyone else. Data and mapping in our both official languages, French and English in Canada, is not being done by anyone else. Foundational data coverage, such elevation, hydrography, and so forth and so on, in remote northern regions, right? Third-party organization will produce data in places where they can monetize it in the most populous region, but will not necessarily provide that information in remote areas. Official bilingual toponyms with a growing attention on indigenous connection to places is not also provided by anyone else. And releasing all of this information under open and unrestricted user license, permitting other sectors to use the government mapping information provided, is also not being done by anyone else. Next slide, please. So you can click once here and there's an animation. Canada is, as I mentioned before, is huge, right? It's really big. So typical mapping process, which rely on highly stringent attribution, validation, correction processes, require a great amount of financial and human resources. As I've heard before, an army of people has been mentioned today to develop and maintain these data sets over such a large data sets in a country. So to counter-react to this trend and bolster its data mapping capacity, our organization started investing significantly in the development of cloud-based geospatial data management system in advanced AI, artificial intelligence technology. So we started investing significantly several years ago, because it does take time to develop such capacity. This cloud-based geospatial data management system, right, and AI. So the efforts that we have initiated a few years ago led to the launch of an open source geo-deep learning project aimed at enabling the use of convolutional neural networks, CNN, with georeference data set. The challenge has been to scale up, not to do it as a pilot, but the challenge has mostly been to scale this up and operationalize it. So geospatial AI, it can process imagery representing a wide array of Canadian environments across different seasons, different scenarios, and different landscapes. So AI is not magic. Actually, when you change type of environment and ecosystem,
it has to be recalibrated, retrained again. So that is actually the challenge of this, the scaling up of these processes. So there is no off-the-shelf solution for that. Rather, we leverage our own vast archive of historical maps, our mapping expertise, our experts inside, their knowledge of the various ecosystem to train the needed algorithms, create an AI toolkit essentially as varied as the Canadian landscape and geography itself. So these investments took a while, but now they're reaping benefits. So these investments, they actually laid the groundwork for the implementation of an image pre-processing and geo-deep learning tools in an operational environment, which automatically process very, very large quantity of aerial, satellite, optical imagery to extract core foundational geospatial feature. So you can click next, please. The agility and rapidity of GeoAI also allows us to map what matters, where it matters, when it matters. Essentially, it allows us to remap, if that's needed, the same area over and over every week if we wanted to, and integrate the resulting information into existing foundational data, linking it to geostatistic data as well. Instead of waiting to release a complete national coverage like we would have done before, areas of interest can be reimaged and remapped all over again as needed, with features being tied to their source, such as specific acquisition date. GeoAI is temporarily enabled and spatially enabled. So you can actually start building series and seeing the evolution of a specific area as we're going to be producing more and more information over the same area. So specific areas of interest can be targeted and revisited as often as we have new source of data. And the work that's required here, once the system is trained, is very little, right? So if the work is around training the system, and that's a significant investment. But once it's done, we can actually just throw images at the system, and it will create a new data sets of the same area acquired at different dates. So we can actually now are more targeted towards the things that matter, such as coastal erosion, monitoring urban sprawl, and monitoring also natural disaster. So the volume and diversity and number of publishers of geospatial, as I mentioned, is more and more diverse every day. So from large Earth observation system with satellite generated data and metadata to smaller enterprise who would do specific data requiring manual intervention, having holistic data catalogs require a significant investment, right? You all know the data catalog, how time consuming it is to manage and to put together, and the maintenance of those records is high in the centralized catalog. So is there a better way to do the cataloging than the traditional way? So this is something else we investigated as well. So given that many data are published according to web services, it is easier to distribute and share the cataloging load by cataloging services through automated process. So the services developed are then responsible for cataloging the data. Examples of service include OGC, Esri mapping, and cataloging services. So as such, we experimented implemented an automated service catalog for Canada and the circumpolar Arctic with our circumpolar partners around the globe. Our Canadian catalog today automatically use Google algorithms and filters to provide weekly catalogs of geospatial data published by the Canadian government at all levels, private sector and academia. So the methodology has been adopted by the circumpolar Arctic region,
all the other countries in the Arctic region. So currently, for example, more than 6,000 of the 15,000 metadata records in the Arctic spatial data infrastructure are derived from machine learning methods. So the remaining 8,000 and something records originate by streaming metadata from other catalog via standards, such as OGC catalog service for the web. So in our next version of this evergreen catalog, AI language models will be employed to derive more accurate and rich content automatically and publish weekly. And that was kind of an important component, because if we are moving to AI for mapping, at the same time, we need to make sure that all this cataloging and metadata, we can actually make it, create it, keep it evergreen, as we are going to be producing way more data coverage than we used to do before. Imagine if we were producing a map every 10 years for a region, but if we are actually, then it was worthwhile creating manually such a catalog and metadata. But if we are going to be revisiting areas very often, every week, every month, based on what's happening there, we won't have the capacity to do this cataloging. So we want to make sure that we use the same AI technology and automated technology to do the cataloging as well. Next slide. So this emerging capacity to automatically process imagery, photo, LiDARs, and other inputs, including paper maps sometimes using AI, has essentially transformed the way we work, not only internally, but in relationship with other federal departments, but also provinces, territorial, local partners, and stakeholders. So the actual cost nowadays is more focused on the acquisition of imagery to be used in this system, right? So rather than acquiring all the imagery ourselves, which is a costly endeavor, we start procuring imagery from procuring imagery services from private satellite imagery providers, but also working with all other instances of government, provinces and territories, namely, who also have access to imagery or buy imagery for their own use, and we exchange those satellite and aerial imagery. It's provided to us, for example, in an agreement with them. They give it us for free, and in exchange, we'll be providing back all of the AI-generated data that we'll create. So it's kind of a win-win situation. So this way of partnering with our colleagues' level of government allows us to unlock essentially millions of dollars of data in acquisition. And mine untold value in the data to train algorithms to complete tasks such as detecting or predicting environmental change, and making that beneficial to our province and territory. So many of them have participated with us through the development of this GeoAI pipeline and pilots, like those features on these slides over here, where we have pooled data and performed specific analysis and tasks with resulting features. So in addition to informing and updating core-based data, this resulting spatio-temporal automatically extracted features are being openly released as the GeoAI data series product for Canada. So essentially, it's not called a base map like we called it before. We didn't want to confuse things. It's going to be called the GeoData AI series. So it is a product that people will know already that is generated by AI. And the series will be released to public for open use and reuse. And hopefully it'll be making it into a number of policy-making processes that should be coming in the upcoming months, likely in October or November this year. So we are also working closely with other federal partners for the maintenance of the Canadian geospatial data infrastructure, as I mentioned earlier, notably Statistics Canada. So GeoAI is working with has lowered the costs and streamlined the updates and integration of this core data and with geostatistical information in Canada as well. So we're going to be leveraging this AI for that.
So you can see here a number of application, urban growth in Quebec City over a 10-year period, a change in vegetation cover in southern Quebec as well, photovoltaic potential in the province of New Brunswick, and you have also a basic map extraction pilot in the region of Alberta, the city called Red Deer. Next. So trying to stay in the 10 minutes. So thank you very much. This is my presentation, and you do have access, a link there on the presentation at the bottom, because all of our software that we develop for AI extraction and treatment of imagery is freely available to anyone who would go on this GitHub link, and you could get our technology there. It's hopefully available. Obviously needs to be trained for a specific environment in different countries. It wouldn't necessarily work with the Canadian training that we did. So that's essentially the upstream investment that has to be done when using this technology. But nevertheless, that technology is now freely available. Thank you very much. Muchas gracias, Eric. Bueno, y muchas gracias, por supuesto, a todos nuestros expositores. Realmente ha sido muy interesante poder escuchar la experiencia de cada uno de los países, conocer los desafíos, los avances que han tenido respecto a la implementación del Principio 1, del marco del GSGF, y de cómo avanzan respecto a esta infraestructura geoespacial y de geocodificación. Bueno, no vamos a compartir las presentaciones, por supuesto, y recordemos que además este es un primer ciclo de webinars. Vamos a seguir teniendo la oportunidad de conocer la experiencia de cada uno de los países. El próximo se enfocará en el principio 2 de estos 5 principios. Y bueno, como no veo todavía preguntas que se hayan escrito en el chat, y también teniendo en cuenta que estamos ya prontos a culminar el tiempo, entonces quisiera de pronto iniciar con una pregunta general para todos respecto a, vemos que hay avances pero también desafíos, y nos parece importante que pudiéramos identificar de pronto cómo podemos avanzar desde estos grupos regionales para poder apalancar la implementación a nivel nacional. Es decir, qué sugerencias tienen, qué recomendaciones tienen, qué acciones podríamos empezar a trabajar todos los diferentes grupos que tienen una connotación regional para poder apoyar a los países en la implementación nacional de este principio 1. Entonces, no sé si alguno de nuestros expositores quiera también de pronto ayudarnos con alguna de estas recomendaciones. Y ya le doy la palabra a Álvaro y demás, que veo que está pidiendo la palabra. Muchas gracias, Sandrita. Bueno, en primer lugar, felicitar. Excelentes presentaciones, realmente muy buenas, muy aclaradoras en este punto. Y tenía preparada como una reflexión, que yo creo que está un poco en línea con lo que tú estabas planteando, Sandrita, sobre la importancia de este principio número 1, ¿no? Escuchando todas las presentaciones, me puse a pensar en la importancia de este principio 1, y lo primero que puedo decir es que reconocí al menos 6 vías estratégicas del IEIF, del Marco Integrado de Información Geoespacial, que están involucradas, ¿no?, en todo este proceso de disponer los datos geoespaciales fundamentales para los procesos de geocodificación. O sea, hay una componente de gobernanza muy fuerte, de políticas, por cierto, de gestión de datos. Vimos en algunas presentaciones, como la de Eric, ¿no?, la importancia de la innovación, ¿no?, en lo de Panamá, de ISIS, y de Argentina, Sergio, las alianzas, ¿no? Entonces, hay 6 vías estratégicas de la IEIF que yo creo que son muy fuertes en este primer principio, así como se han catalogado o documentado buenas prácticas para los principios del marco,
también sería súper interesante documentar buenas prácticas de integración de información geoespacial y estadística con relación a las vías estratégicas de la IAIF. O sea, esto es el camino de vuelta, ¿no? Esa es la primera reflexión. La segunda es que creo que este principio, el principio 1, es que el que abre el mayor espacio para la colaboración entre las instituciones, sin ninguna duda. Creo que en la provisión de las geografías fundamentales para la geocodificación, dependiendo de cómo, en el fondo, operen los distintos países, yo creo que en este principio es donde existe la mayor oportunidad de colaboración interinstitucional. Por lo tanto, yendo un poco a tu pregunta, Sandra, yo creo que fortalecer la coordinación interinstitucional, yo creo que es uno de los requerimientos para poder empujar fuerte este primer principio. Y vinculado con eso, la tercera reflexión es la importancia de la iniciativa geoespacial nacional o la importancia de la IDE, ¿no? La IDE es, en el fondo, el espacio de colaboración, el espacio natural de colaboración interinstitucional, donde este proceso de integración de información estadística y geoespacial se puede situar, ¿no? Y en ese sentido, y tal como se establece en el apéndice de la Vía Estratégica 4 del IAIF, punto 4.12, hay un proceso, ¿no? Se propone un proceso para la integración de la información estadística y geoespacial, donde la conformación de un grupo de trabajo está en uno de los primeros lugares, digamos, dentro de esta hoja de ruta, ¿no? Entonces creo que fortalecer gobernanza, crear grupo de trabajo, invitar a los actores que están relacionados, digamos, y que aportan directamente con esto es fundamental para empujar el proceso. Y lo cuarto, y desde el ámbito ya nuestro institucional, la permanente disposición e interés de nosotros, de la División de Estadísticas de la CEPAL, para apoyar los trabajos a nivel global, a nivel regional y también a los países. Y con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Creo que has sintetizado muy bien muchas de las conclusiones y efectivamente este principio es la base de la pirámide, ¿no? Es el fundamento para promover la integración y el aprovechamiento en general de la información geográfica que producimos en nuestros países y en la región. Bueno, hay una pregunta que voy a abordarla muy rápidamente, es una pregunta para Claudio. Nuestro representante de Brasil, la pregunta está relacionada con, digamos, hay una relación del GSGF con los indicadores ODS y la pregunta, entiendo que esto, digamos, aplica o contribuye al indicador 11.2.1, pero la pregunta es si existe una correspondencia empleada entre el GSGF y otros metas o indicadores ODS. Entonces, Claudia, adelante. Yes, thank you, Sandra. There is, it's not a direct set of tools to produce an indicator, but when you have this kind of geospatial infrastructure integrated with statistical data, this kind of information allow the production of a lot of indicators. For example, these indicators is one of these because you need to have the precise location of where people live in the city, and also about the location of the transport system, but also about the indicator that talking about the distance between the people to the rural roads. You need to the information, you need to map in the roads, and also you need the location of the households in the rural areas. So this is the GSGF provide the infrastructure to build these kind of indicators and much more indicators. That's the relationship that I try to highlight in the presentation. And also, if you allow me, Sandra, I'd like to reinforce the Álvaro comments about the strong relationship between IGIF and this principal one. For example, how to produce address standards in a country. In some countries like Brazil, I think in more countries, in other countries also, the standards of address is the responsibility of each municipality. You have more than 5,000 municipalities, so it's not easy to
to produce a standardized address. It's a problem. So you need cooperation between different institutions to produce this kind of information. And also, I'd like if to ask to the three countries if it's not clear to me if it's Panama, Argentina, and also Canada, if they have the geocoded households in rural areas, because in general you don't have good address in rural areas. You need let long information or Google Plus. Anyway, any kind of geocoded information in rural areas. That's it. Thank you, Sandra. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente hemos visto unas presentaciones generales, unos casos de aplicación nacional que nos han mostrado cómo hemos podido avanzar en este principio 1 respecto a esta infraestructura geoespacial y geocodificación, pero si bien tenemos avances, claramente todavía tenemos desafíos como región, tenemos muchos aspectos, ya Claudio, Álvaro, nuestros expositores lo han mencionado, tenemos desafíos respecto a cómo llegar a una granularidad más fina, a esta geocodificación rural, a estandarizar diferentes fuentes de información, que esta información no solo sea interna, sino sea utilizable para los diferentes usuarios. Y bueno, acá sí seguramente tenemos que empezar a trabajar entonces en seguir avanzando, recogiendo estas buenas prácticas, gobernanzas y demás, para seguir fortaleciendo este principio 1, que como bien mencionábamos anteriormente es la base para una adecuada, una eficiente integración de la información estadística geoespacial y por supuesto para un aprovechamiento de la información geoespacial que se producen en cada uno de sus países. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a nuestros expositores y a continuación para también cerrar este webinar, para también tener unas conclusiones finales, le doy la palabra a Rolando Campos, director de la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Rolando, bienvenido, muchísimas gracias además por todo el apoyo que nos han prestado para lograr a satisfacción toda la logística con este webinar que ha sido muy productivo y bueno, el auditorio es tuyo, Rolando, adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Estuve siguiendo desde el principio este webinario, la presentación de Claudio Steiner y la de Joshua Coates sobre el marco del principio 1 del marco global estadístico geoespacial, así como las presentaciones de nuestros colegas de Argentina, de Panamá y de Canadá, en la que nos muestran ya lo que se está aplicando en los diferentes países y cuáles son los beneficios de tener esta coordinación entre las dos disciplinas en tanto estadística como geográfica, ¿no? Yo la verdad es que quiero agradecer la participación a todos ustedes, a todos los asistentes. El viernes no es un buen día para hacer webinarios, pero pues de todas maneras tenemos casi 100 participantes, 90 participantes, y creo que pues, tuvimos una conversación muy fructífera y una reunión muy fructífera para poder fortalecer el conocimiento y propiciar todo el intercambio que se requiere en este proceso que está en marcha. También quiero agradecer al Grupo de Trabajo de Integración de Información Estadística y Geoespacial de UNGGIM-Américas por la organización de este evento y por supuesto agradecer a los colegas de Brasil en su condición de co-chairs globales de este grupo, la contribución al desarrollo de estos lineamientos en el ámbito global. También agradecer, por supuesto, a todos los que participaron en los diferentes países, en Argentina, en Panamá y en Canadá, darles las gracias por la valiosa experiencia que nos difundieron a través de sus presentaciones.
e importante. Creo que es muy importante valorar el progreso de los trabajos que se están realizando tanto a nivel regional como global para posibilitar la integración de la información estadística y geoespacial. Por supuesto, desde CEPAL estamos muy interesados en poder llevar a cabo todo este trabajo. Es nuestro mandato. Somos Secretaría Técnica de GSGF-Américas y en ese sentido vamos a continuar de manera sostenida los apoyos con los trabajos con nuestro asesor regional, Álvaro Monet, quien está presente y quien le agradezco mucho el seguimiento a todo este proceso y estaremos presentes en este término. Y por supuesto, pues todos estos webinarios no pueden ser posibles sin el apoyo, en primer lugar, de nuestros colegas de la Unidad de Conferencias y de Tecnologías de la Información, de STICS y de la Unidad de Conferencias para poder conectar toda esta iniciativa regional y a todos los países en estas transmisiones y, por supuesto, también a nuestros colegas de la traducción, a quienes agradezco en ambos casos infinitamente su apoyo y disposición para apoyarnos en estos momentos. Yo, la verdad es que muy contento de estar con ustedes. Estamos ya en la ruta para la reunión anual regional de UNGGIM-Américas y pues nos veremos los que puedan estar por acá con nosotros, los que no, nos veremos en la virtualidad y pues invitarlos a seguir trabajando de manera dedicada y contundente para poder apoyar todo este seguimiento para nuestros países, para la toma de políticas públicas, como lo vimos en la presentación, y para difundir la información geoespacial y el interés de la vinculación entre las ambas disciplinas. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Pórtense bien, por favor, y si no, pues a la distancia, tómense una a mi salud. Gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y no sé si podemos prender la cámara para tomar una foto acá de todo el equipo y tener este recordatorio de este evento. Muchísimas gracias. Vamos con la foto. Pues, a la foto. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones por el webinar Muy a bien. todos los organizadores. Muy lindo. Abrazos. Muchas Abrazo, gracias muchas gracias. y feliz resto de día a todos. Bendiciones. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao, Felicidades. chao. Chao. Adiós. Chao, chao, chao. Gracias por la invitación.